The name's Ocelot. Big boss. You know who I am. A certain man gave me a job to do. Two, actually. First was to get you out of that hospital. The second was to rescue the man himself. You remember? Your partner 9 years ago, Kazuhira Miller. 9 years back, your private army came under attack by Cypher. You were considered dead. Until today, that is, when Cypher found you. And it's not just them. The whole world wants you dead. You'll have to join up with Miller. Build that private army of yours one more time. It's your only chance. First, we need to save Miller. He's in Afghanistan. Afghanistan? What, you can't keep up with world affairs in a coma? 4 years ago, the Soviets invaded Afghanistan. The Muslims are fighting back with Western support. Miller was training Mujahideen rebels when he was captured by the Soviets. The Reds' 40th Army. Troop strength somewhere around 100,000. The squad holding Miller set off near the Pakistan border yesterday. Now, in 3 days, they'll reach the Soviet garrison. They'll be interrogated for a few more days, and it's off to a lager. Or left to rot in a ditch on Afghan soil. I give him 2 weeks. The job didn't mean anything to Miller. He only took it on to keep you safe. Well, there's our ride. It's a whaling ship. Had a pretty good deal on her once the IWC started raising a stink. Now it's 7 days to Port Qasim, another 3 overland. So we won't have much time once we're there. Don't take too long getting used to your new self. Hang on. Ha! Und damit nach ungefähr 6-7 Minuten herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Metal Gear Solid 5. Ja, wir sind gerettet worden von Ocelot, den ihr sicherlich noch kennt.
allein durch Metal Gear Solid 3, da war noch der Jungspund, der gegen uns gekämpft hat, aber man schon gemerkt hat, dass er ziemlich beeindruckt war von Big Boss und sich deswegen ihm jetzt wahrscheinlich auch angeschlossen hat. Oder auch schon in seinem älteren Ich in Metal Gear Solid The Twin Snakes als alter Folterer, wo er wieder böse ist. Naja, und wir haben Belohnung bekommen. Kassetten, die kann man sich später anhören. Ob wir es machen werden, weiß ich jetzt nicht. Und ein Emblem. Wofür das alles ist, erfahren wir alles noch später. The area ahead is under total Soviet control. Miller's been captive for 10 days. Not much time left. Weather will clear shortly. Storm's passing. Getting used to it? After 9 years on ice, solo infiltration of the Soviet main ground forces. Should be the perfect one. Kazuhira Miller is being held in Dawandehar to the north. Check its location now. Take out your iDroid. Ja, und da sehen wir vor uns die Spielwelt. Das ist die Open World, die wir erkunden können und auch erkunden müssen. Und als erstes sollen wir jetzt aber erstmal unseren iDroid rausholen. Ja, ist ja okay. Da, bitte. Den kennen wir auch schon durch Ground Zeroes. Only problem is we don't know his exact location. Finding it is your first priority. Ja. Also man sieht, das ist die Karte vom Spielfeld hier. Ihr seht, das ist Afghanistan komplett. Go ahead and close the iDroid. Und hier wird Miller gefangen gehalten. Hier müssen wir also hin und wir befinden uns hier. Got your binoculars? Or should I say your int scope? Natürlich haben wir das dabei. See the village? Straight ahead? A little to the left. Ah, das meint er. All right, that's the village. If you see something through the binoculars and you need more information, just give me a call. I'll tell you anything I can about it. Ja, das ist halt quasi das Codec, was es jetzt auch nicht mehr so klassisch gibt wie noch in Metal Gear Solid 3 oder so, sondern es beschränkt sich halt auf das hier. That's Violo Village, the Violo Calais. The villagers fled the war and evacuated a while back. Since then, it's become a base for the Soviets' 40th Army. A few days ago, Miller was taken through there, en route towards Dawandehar. You may be able to pick up the trail there. It's worth a shot. Put a marker on it so you don't lose track of where it is. Marker placed. Now you won't have to worry about getting lost along the way. You can't have much left in him. I give him 3 days, tops. If we fail, and he dies, we lose our chance of revenge. But we need more intel. If you just go charging into Dawandehar, you'll be putting both your lives at risk. See what you can find out first. The Soviets have other outposts, not just the one you saw. Afghanistan is a big place. I expect you'll become quite familiar with those binoculars as you plan your next move. How and where you make it, well, that's up to you.
From here on out, you're on your own. You're a legend in the eyes of those who live on the battlefield. That's why you have to handle this mission yourself. Put those 9 years behind you, and return as Big Boss. That's how Koss would want it. I'll be sending additional intel by radio. Stay sharp. Not one of Miller's bodyguards survived. And they were good. All we found on the scene were their corpses and knees. You'll be missing them. And you're his only hope of getting them back. Now go! Let the legend come back to life. Jawohl, ja. Nach so einer erhaltenen Ansprache kann man doch nichts anderes mehr machen. Wo ist er hin? Ja, wir können die Gegend dann auch tatsächlich per Pferd durchqueren. Denn zu Fuß ist es ein ganz schön weiter Weg. Wir haben später auch noch andere Transportmöglichkeiten. Man kann ja seit neuestem auch Auto fahren, aber gut, das konnte man ja auch in Ground Zeroes schon. Nur an die Autos ranzukommen ist nicht immer so einfach. Es sei denn, man verschafft sich damit ein bisschen Hilfe, aber dazu kommen wir erst später. So, wir müssten jetzt eigentlich dahin, da in diesen 1300 Meter Entfernung. Wir gehen jetzt aber, wie Ocelot gesagt, erstmal in das Dorf, weil da können wir uns Informationen beschaffen. Ich denke mal dadurch, dass wir Gegner aushorchen, sie in die Mangel nehmen und so weiter. So. Aber bevor wir da wirklich reinpreschen in dieses Dorf, müssen wir vorher dann auch mal die Gegend mit unserem Fernglas unter die Lupe nehmen, damit wir Gegner markieren können. Auch das ist schon aus Ground Zeroes bekannt. You're almost at the enemy outpost, Vialo Village. The village is crawling with enemy soldiers. Don't just go waltzing in. Start with some recon. Is there anywhere that overlooks the village? Ja, das sagte ich gerade. Deswegen suche ich mir gerade ein bisschen höheren Platz. Das sollte hier eigentlich ganz gut sein. How about it? Can you see the village from there? Use the binoculars to recon the place. Okay, machen wir dann nochmal. Was haben wir denn eigentlich für Waffen dabei? Wir haben unser Gewehr, das hier. Und wir haben eine Betäubungspistole. Sehr gut. Die habe ich auch bis heute noch bei meinem Spiel schon. Ich bin ja schon recht weit immer dabei. Man kann sie auch später dann noch verbessern. Look at where the enemies are stationed. Look at their gear. Take it all in. There should be a command post somewhere. See any buildings with tighter security? If there are clues to Miller's whereabouts, I'll bet you can find them in there. Ich schätze mal, das hier ist das Gebäude. A parabolic antenna. There could be intel files of some kind in there. Ja, wir gucken gleich einfach mal. Aber hier unten steht jetzt auch zum Beispiel ein Soldat. Den können wir scannen. That's marking. Focus on a thread and it'll be marked automatically. You can mark enemies and vehicles by zooming in with your binoculars or camera. Once they're marked, you'll also see their positions on the map. Ja, was sehr hilfreich ist und was man grundsätzlich auch immer machen sollte, wenn man es kann. Man kann auch Waffen markieren, die in der Gegend stehen und wichtige Objekte halt, wenn man sie sieht. Ups. Aber das ist jetzt auch gerade der einzige Soldat, den ich hier so sehe. Ich versuche mich mal ein bisschen ranzuschleichen, aber ich sehe, wir müssen auch wieder zu einem Cut kommen. Dann werde ich das Ranschleichen wohl erst im nächsten Teil machen. Dann markiere ich hier noch ein bisschen. Da haben wir zum Beispiel auch einen. So. Und ansonsten sehe ich jetzt keinen. Die sieht man dann später mal erst, wenn man weiter reingegangen ist, weil sie sich dann plötzlich irgendwie hinter Gebäuden befinden oder so. Ja gut, dann würde ich sagen, mache ich trotzdem erstmal hier einen Cut und im nächsten Teil versuchen wir uns dann mal einen von den Kollegen zu schnappen und die mal ein bisschen auszuhorchen und zu sehen, ob die uns dann irgendwas Interessantes sagen können. Ja, deswegen war es das erstmal mit Metal Gear Solid 5 und bis zum nächsten Mal. Bis dann.